A joyful noise unto the Lord Jesus Christ. Today is a special day into our life. Today is a great day into our lives because so many didn't make it till this morning. So many passed away few minutes ago. When I wonder where is your man was saying Qatar. I got a beach. Amen. Can you tell your neighbor, neighbor, are you happy for Jesus Christ? Are you happy for Jesus Christ? Our Lord is a Savior. Amen. You are called in a man. Woman
Jesus' name. Be seated and be blessed.
yes, kedu ihe mmadụ ga-eme oketa alaeze Chineke? Kedu onye ga-aza merci? Ụmụazị, kedu ihe mmadụ ga-eme oche alaeze Chukwu wee fụ Jizọs n'iru n'iru? Ị ga-afụ mmadụ ibe gị n'anya. Onye na-eji na-enye anya ọ ya bụ na ịfụrụ mmadụ n'anya, na-eti na-ele m n'anya kịta ịfụrụ m n'anya. Onye na-aga ị na-ele onye ahụ anya, ọ na-aga ihe niile ọ na-aga, ọ ya bụ onye hụrụ mmadụ n'anya. Gwagwa m ka esi ahụ mmadụ n'anya. Oke ilete onye ọbụla ahụ adọrọ ileti ya hụgo mmadụ n'anya. O nwezi ihe ọzọ mmadụ ga-emeri dị ebe ị ga na-eche mgbe ahụ na-adọrọ mmadụ maka ije n'ebe mmadụ. Mba ka anyị mara ebe ịhụnanya tedebere ya. Oke ọ bụrụ na ahụ adọrọ m kịta ịmahụ mme, ọ bụrụ na ahụ adọrọ m ịmahụ m n'anya, ngwa gwanụ m ngwa m onye na-esi n'onye ahụ adọrọ ijeleti. Oke, irubelu nne na nna gị isi si kụọrọ ya ka ị ga-erubelu nne na nna gị isi. Ị ga-erubelu nne na nna gị isi. Kedu ebe onye na-agụta anụ n'ite ofe ma ọ mee ya ga-eche? Gwanye onye ọzọ ka ọza. Onye a na-abụ mọmị ya shite ofe dobe ọ pụọ ojegota anụ ya taa ma mọmị ya onye kụrụ anụ onye tara anụ a ọgbakwa m ọgbakwa na ọgịtara ya. Ebe ka onye ahụ ga-eje, ọ ga-echekwuru Jizọs? Kedu ebe ọ ya agụ ọkụ ọrụ nwatakịrị aka tụọrọ ọrụ ka arụ ọzọ na-abịa anyị gogorusie onye praịs onye satọ enyi ya praịs. Onye ahụ ga-agụ ọkụ ala mmụọ. Ụka ala mmụọ ebe mmadụ kwesịrị ịga. Kedu onye kwesịrị ịga ebe ahụ? Ọ papa ka ọ mama kwesịrị ịga ebe ahụ? Ụlọ anụghị ya n'ụlọ ọrụ ụmụ Chineke ga-eje ọka ala mmụọ. Oke, mgbe kọretere. Oke, ụmụ ekwensu. Onye bụ ụmụ ekwensu? Ọ sị na ọ bụrụ ọsị n'ụwa dị n'ụlọ ụmụ ekwensu. Onye bụ ụmụ ekwensu? Onye na-eme ihe ọjọọ. Kụọ nne aka biko. Ya ndị onye ọzọ Mike. Gịnị na gịnị ka onye agha nwere ike na-eme ọ bụrụ ihe ọjọọ? Ọ gbasọ ndị nọ n'ihu na asa azụ bụ onye nọ n'azụ kwuru okwu. Okay. Mọmịgị site n'idebe ijesuru anụ ya taa anụ mọmịgị ijesuru ya taa. Mọmịgị batọsị onye tara anụ a na-asịrị asị. Ọ ya bụ otu onye n'ime onwe ekwensu. Ebee ka onye ahụ ga-aga? Ụmụazị na-ekwu n'okwu. Ebee ka onye ahụ ga-eje? Ọkụ mmụọ. Kedu onye gara aka ịbụ nọmba 1 n'ọkụ mmụọ? Onye ga-abụ nọmba 1 n'ọkụ mmụọ weta aka? O nwere onye ga-abụ nọmba 1 ebe a? Ngwa ka ọrụ Jizọs aka. Koshia ike ka ndị striti amara.
Obi n'ọtọ. Ọ nwere ya dị. Kedu ihe ọzọ mmadụ ga-eme? Anyị amadụ na oge eji ọka ala mmụọ. Brọda anyị asatọ na ịta anụ na itofe mọmị. Ozi ole ka mmadụ ga-eme oji ọka ala mmụọ ozi ole? Ozi ole? Ọ dị ole? Sọsị bụọ. Ọ sị na ịbụọ. Ọ sị na ịbụọ. Ngwa nye maka ọ gbanye ozi ha na ba. Kedu onye bụ ịbụọ? Ngwa gbanye ozi ha na ba. Ịpịa mmadụ ihe. Ọ zatara ya? Ndị chọọchị ọ zatara ya? Ngwa ịma na ịpịa mmadụ ihe dị n'ụdị n'ụdị. Ngwa gbanye ụdị ka eji si pịa mmadụ ihe onye ahụ eji ọka ala mmụọ. Ọ bụrụ na o nweghị ihe onye ahụ mere na-eti ya ihe, onye ahụ ga-eje ọka ala mmụọ, onye na-eti mmadụ ihe ọ ga-eje ọka ala mmụọ. Ọrụrụ maazị aka. Kedu ka ị bụ? Izu oshi. Ịnọ ka ije na-ezute oshi. Ọ na be ma ọ meghị ka ebe ọ bụla ije. Kedu nke ga-eduje mmadụ ọkụ mmụọ? Ebe ọ bụla ijere izu oshi ị ga-eje ọka ala mmụọ ka ọ rụrụ Jizọs aka. O nwere ihe ọzọ mmadụ ga-eme oji ọka ala mmụọ? Gwanye ya maka nye onye anọghị n'azụ maka ịlụ ọgụ. Onye na-alụ ọgụ ọnwa Chukwu ka ọnwa Ekwensu ka ọ rụrụ Jizọs aka. Kedu onye a na-ada alụ ọgụ n'ahịa? Ọgụ adapụrụ obodo. Ọnwa edu ọgụ ọ na-anụ. Kedu onye ga-agba anyị ihe ndị ọzọ mmadụ ga-enwe oketa ala eze nke ọkụkụ? Kedu onye ga-agba anyị? Ma ọ na-ege na adịghị n'ezigbo ozi na-enupụrụ ha isi ịga n'ọkụ ala mmụọ. Onye na-emetụ ọ na-emezi emezi. Ụmụazụ na-arụgobe. Onye ọbụla ma ọ bụ ya na adadị ya ziri ozi. Onye ahụ agba ọsọ ma ọ bụ ije ozi ahụ. Onye ahụ ga-ede ede ma kpọrọ Jizọs aka. Kpọrọ Jizọs aka. Kpọrọ Jizọs aka. O nwere ihe ọzọ mmadụ ga-eme oke n'ọkụkọ gbanye mmanya? Exam and practice. Ìbàdí kò kọ́ wá láyé ká, wọ́n náà ń bọ̀ máa ń kọ́ wá ní ayé ìgbò. Ẹ máa náà ń bọ̀ máa ń exam and practice. Ìwà kọ́ wá láyé.
Okay. Ide na akwụkwọ nsọ were banye na hall. Ọ na-akwụkwọ nsọ. Okay. Ide na akwụkwọ were banye na hall. Ị nwere exam and practice. Onye na-emetụ ọga-ede n'igwe ka ọgụgụ. Gịnị kpatara ọgụgụ a na-ede ya akwụkwọ? Were na-abalị abalị. Onye kpatara ya? Onye ahụ akwụkwọ, onye abụrụ onye ngame, onye ngane onye ekete n'igwe. Onye ngane onye ekete n'igwe. Onye ngane onye ekete n'igwe. Kụọrọ Jizọs aka. Onye ga-egosi akwụkwọ ike pụrụ ihe ịchọrọ ite n'exam oge n'isi. Kí àlẹ́ ìwòye ó ṣe exam. Kedu ihe ọzọ mmadụ ga-eme oke n'ọkụ ala mmụọ? Ọgwụgwọ. Ngwanụ na-ekwughị ọsịsọ. Ka anyị gbasa na rice anyị na-ewu isusu rice anyị ka ọ ghara ike ofufe. Igbo mmadụ ebubo ihe ọ na-emerụ. Ụmụazị onye na-ebo mmadụ ebubo ọ bụ ezigbo mmadụ. Onye ahụ ga-eje ebe. Kọrọ Jizọs aka. Mmadụ na ị na-ebe ebo mmadụ ebubo. Ime ya na ya. Ime ya na ya. N'oge gị bata. Dali gị bata. Osonye mere ya ma n'oge mere ya. Esi n'ọkụ onye a. Onye mmadụ nọ na-emewe etu a wee ya. Enwere ihe kere ego. Nọ n'ebe a. Onye na-emewe etu a wee ya ebe. Mmadụ nọ na-imecha ya na ya ga-ajụ gị onye mere esi n'ọnwa mmebi. Asị nọ ya na-emebe. Hey, kuna anọrịhe m na-ekwu. Ebe a nọ na imechi ihe na ya ajụ oge onye mere esi n'ọnwa mebi kwenye ka enweghị na nkele m. Ka aka bụ nkele m. Kwenye o nwere onye na-emetụ a. O nwere onye na-emetụ a n'ebe a. Gwakpọ n'onwe n'ụmụ Chineke. Kpọọ n'onwe n'ụmụ Chineke. Pushike. Hallelujah. Otu nwoke bịakwutere Jizọs ụra. Ike ga-eme ka eze Chineke. Onye nwe anyị gwara sị, ụlọ dịrị gị n'anya. Ike etura, ike ga-eme. Ka mmadụ chọọ ọkụ ala mmụọ, onye ga-agwa zie ịsa. Kedu onye ga-agwa anyị ozie ịsa? Ewezụga ndị ka anyị butegoro ozie ịsa ga-ebute mmadụ n'ọkụ ala mmụọ. Ụmụazụ na nnukwu ihe anyị na-ekwu. Na ihe anyị na-ekwu, onye ga-agwa anyị ozie ihe ịsa? Você ọzọ na-arụ na ọ bụrụ na ya na-emadụrụ n'ụmụazị ọsọ ọzọ na-abụrụ m aka na-eche azụ n'ụmụazị gwagwa anyị ihe ịsa ọ ga-abụ mmadụ mee ya ime ya si gị mena nke mbụ. Kedu onye ga-agba anyị kedu ụdị ihe ọ ga-abụ asị gị mena ihe ọ ga-amasị gị eme n'ime ya ọ bụ ihe ọjọọ.
Bible temple. That will give up for Komahani. Aseke sefere n'ụlọ. Esere na sefere ọkụ ala mọ ebe. Onye na-adị asefere n'ụlọ ọ na-emezi emezi. Dịka nwatakịrị ịbata skuul, mọmị ga-esi gị sefere ga-ege nri. Ịda eje sefere a ịpụọ n'iro jee na-agba bọọlụ. Nwatakịrị ahụ ọ bụ nwa Chineke. Ụmụazị nwatakịrị ahụ ọ bụ nwa Chineke. Onye kọsị onye na-enupụ isi maka ịtọ. Imebi ihe mmadụ ọ dị n'ụdị. Ọ ka batara anya mebie ka ọ ka batara anya mebie. Nke a batara anya mebie. Ọ bụrụ na ịbụ onye na-emebi ihe mmadụ na-agbachapụ anya na-emebi ihe mmadụ, ịmalụ na ihe na-eme dị njọ, ị na-eme ya. Ụmụazị onye na-emetụ ọ ga-eche ebere. Na-ekwusi gị na mmasị. Ọkụ ala mmụọ kọrọ Jizọs aka. Nke ịlọ. Imerụ mmadụ arụ esi na ọbụrụ gị nwa na-eme ya. Isi na ọbụrụ gị mere ya, ọ bụrụ ị ga na-atụ mmadụ okwute. Etutu okwute ịtụ onye na-adịghị eleghị anya ịtụọ okwute n'azụ ejide gị isi na ọbụrụ gị nwatụrụ ya. Onye na-emetụ ọ ga-eche n'igwe. Ebe ka onye ha ga-eje. Ọkụ ala mmụọ kọrọ Jizọs aka. Nke ise brọda. Igbu mmadụ. Onye na-egbu mmadụ onye eje n'igwe. Onye na-egbu mmadụ ga-eje n'igwe. Ebe bụ onye ha ga-eje. Ọkụ ala mmụọ kọrọ Jizọs aka. Nke isi brọda. Izu oshi n'ụlọ akwụkwọ. Nwatakịrị na-ezu oshi n'ụlọ akwụkwọ. Onye na-emetụ ọ na-emezi emezi. Ebe ka onye agha ga-eje. Ọkụ ala mmụọ kọrọ Jizọs aka. Nke ise abụla. Iwere ihe mmadụ. Brọda ekwugo nke ahụ. Gwa kọrọ brọda ka kọrọ brọda ka. Kushike. Nwatakịrị nọdụ na-arụ nwatakịrị dị aka n'ike. Ọ ga-eje n'igwe. Ụmụazị ọ ga-eje n'igwe. Onye na-emetụ ọ ga-eje ebe. Ọkụ mmụọ. Ịmanụ na ịnọ na-arụ nwatakịrị dị aka n'ike. Gwa onye aka enwere ihe aka enye m. Dada ịpụ ọrụ ịpụ itinye ụmụnne gị na-arụ aka. Onye na-emetụ ọ bụ onye nke Chineke. Onye ka onye a na-ejere ozi. Onye na-emetụ onye ka ọ na-ejere ozi. Ekwensu bi ebe. Ebe ka ekwensu bi ebe. Ye mo Mike, because I ebe ko bi ke kwesi. Ebe ko bi ke kwesi. Akoko. Brother, you are from. Ayo wa bi ko wa ya wa mi na. Ebe se be ko ya. Jesus. Oh my God. Hey Jesus. Oh. No coma. Amen and amen.
Oko. Otu anya ya na iwe bi n'Igbo. Ya wa dị n'akụkụ ya. Ya were maịkị iwe okenye. Ọkọla anyị ebe obibi nke Ekwensu dị. Ebe obibi nke Ekwensu. Ọkụmọ bụ ebe obibi nke Ekwensu kọrọ ya aka. Kọrọ ya aka. Ọ na-egbuwe mmadụ. Ụmụazị ọ zatara ya. Ọ sị na Ekwensu na-egbu mmadụ. Kọrọ ya aka. Onye na-egbu mmadụ ọkwa na ọ na-eme ka Ekwensu. Ọ ga-eje ebe. Ọ ga-eje ebe. Ọ ga-eje ebe. Onye na-egbu mmadụ ọ ga-eje n'igwe. Ọ ga-eje n'igwe. Ga-akwa ụkọrọ anya na ọtụ onye na-egbu mmadụ bụ onye na-eme ka Ekwensu. Kedu anyị na-ajụ na brọda si na onye na-egbu mmadụ bụ onye na-eme ka Ekwensu. Onwere ihe ọzọ Ekwensu na-emewe aka ya. Ọ na-emebi ndụ ndị mmadụ. Ọ na-arụbi igbu mmadụ. Oke, imebi ndụ ndị mmadụ dị ka gị. Kedu ihe onye a ga-eme ọ bụrụ na ọ na-emebi ndụ mmadụ? Kedu ihe ndị ọzọ Ekwensu na-emewe na-abụrụ ọsọ igbu mmadụ? Ọ ga-aba n'ime arụ mmadụ jee na-emebi ndụ mmadụ. Ọ bụ ihe na-ekwu Ekwensu na-aba n'ime arụ mmadụ jee na-emebi ndụ mmadụ. Onye ọkpara n'ime ya na-adị eme kedu ka ọ na-adị eme? Ụmụ ihe onye bara n'ime ya bụ Ekwensu na-adị eme. Ọ na-eme ka onye Ekwensu kedu ihe ọ na-emekasị gosikwe n'ụlọ onye pụrụ onye a n'ụzọ mmadụ na ọ na-eme ka Ekwensu. Ọ na-eme mmadụ atak. Kedu ka atak? Onye na-eso mmadụ kedu ihe bụ atak? Mmadụ oyibo ka mụwa ọka. Ọ na-eme mmadụ atak. Oyibo a bụkwa anyị nso ka mara gịnị bụ atak? Kedu ihe atak? Gịnị bụ onye na-agba bọọlụ na-azọ ya bọọlụ? Mmadụ na-arụ ọrụ iji ebe ya atak. Onye nwa na-arụ ọrụ. Kedu ka esi bụ onye na-arụ ọrụ atak? Nwa abalị na-azụ ka ndị okenye ga-aza. Ọ karịrị ya. Amen. Amen. Koteba na wame imakawa wabana. Amen and amen. Otu nwoke dakwute.
Maziaka. In the book of Matthew chapter 18, let's read verses 10 to 12. Matthew 18, verse 10 to 12. Might have felt on earth, and when you know God, you belong to God, and you will be called a child of God. Amen. You will be called a child of God, and Christ is warning the enemies, saying, if anybody belongs to me, and they use as deceiver, as they somewhere to deceive that we belong to Jesus, the Bible says, don't do that, for that child belongs to him. And that is why he said, these little ones, we are little, and being little in the eyes of God every day. And that is the reason why I'm always telling you, as a little child of God in the presence of God, you need to listen to the things of God, to obey God, to keep on obeying God. And to the one that is strong in the Lord, you shall not try by any means to despise that man or that woman, or deceive that man out from the hands of God. And that is why the Bible is warning us so much here. We will go to the place that can teach us and teach us how God valued us through his Son Jesus Christ. How God valued us through his Son Jesus Christ. Amen and amen. And of which, if you are a child of God, you don't have to be living a life that will make God to remove his eyes from you. For if God removes his eyes from you, another spirit of power will possess you. And when they possess you, they will take the whole of you. And when they take the whole of you, they will be manipulating your life. And when your life has been manipulated, you will be out from the life or character of human being. Your character will be different. You will be behaving like those things that my children are saying here. Amen and amen. Amen. That is the reason why sometimes I say you are possessed. Sometimes I say you are doing this. Sometimes I say look at how you are behaving. You see how your character is. Because your character does not show the character of a believer or a child of God. And such a thing is very hard for that person to prosper. Amen and amen. And that is why I am telling you that it is good that he knows how you are following your way and worshiping the Lord and your God. Like what people do today, they pursue the things they can see. And pursuing the things they can see makes them to go out of the hands of the Lord. And in the command that God has given through Jesus Christ, that makes him even to deny his mother and his brother and claims that it is we who do what the Father wants us to do. And the people who are his mother, his brothers, his sisters, his children, and his mother. So, and that is the love that Jesus Christ has with us. And such a person, I am telling you, the devil have nothing to do with you, because you will always be conquerors in anything you are doing, and you will always be prospering in anything you are doing. And whenever something like that is happening, people who see you will say, oh, he's a prosperous child of God. Amen and amen. This is how you need to build yourself, to know the line you are following, to know what you are doing.
Why I bring the teaching so light like this today is because it's compared, and I want any of them who are interested to be picking up. So what I'm trying to tell you is that we should not be following a way that will be leading to only success and success without adding God. If you follow only the way of success, you will do whatever that society is want you to do. You will always like kill, you will kill. Steal, you will steal. Cheat, you will cheat. Snatch, you will snatch. Like these people, Yahoo boys, or Yahoo women. You see them, what they pursue is what that can give them that money. That is what will make you out of the hand of God. And the Bible said to this young man now, who are really a child of God, and then you come close to him and preach and deceive him with what he don't want to do. And from there you take him out of the hands of God. Also make sure and to you who are a child of God, make sure that you are strong in your faith. Because it is only being strong in your faith will make them not to deceive you. Hallelujah. Like a sister that came to consultation on Wednesday. My little daughter says, Daddy, why I am coming for the consultation is just a problem of marriage. I said, okay. Then can you tell me how it happened? He said, there is a young man who wants to marry me. And this young man says that he went to a place, in one prophetess place. The prophetess gave him a message that young man, that young woman, not a jail, now always spiritual husband. And then no lawyer, no gateway problem. And Ojoya getting about the problem, and can he have him as the solution? Or see a normal no some spiritual husband that they equip with the church. Church. But I don't care. And when spiritual husband and I go to the church. No one is somebody a better, or when you think I'm a better. Or say, Keke, when you are well, or say, no, that ain't good for the quick. Or say, Tidia, or say, no, I put them. I'll put them KJ and meeting. KJ 12 and I'm meeting. Then I just said, then Nigeria said to know the man. Can the man or not? Then AJ 12 and I'm meeting Nigeria said to know the man. Can the man is a long one also? The query run and cat. But a Christian Barobia, Bunogano, we are saying. Now, the Emerald function. Now, go to the matter of senior shop that to do it. Governor North, no mammy, and no we can check your bosom. And the both of them are Christians. No, you can't see, okay, because of the way you take care of the money, can you give me when a similar lawyer can on that, Cholokia, the Albagi Operona, or sit over on a brew and me. Now, I can take care of also. The Albagi, I can take care of also. Now, since the Yaji, but I put on my bedroom chineke, the Benubegi house, Nakabi house. Then the man they confused. No, I can't say, Gabby, can you hear me? You see, I just follow Moka. Amen. The man came here yesterday. Then they are telling me here. You see, Obare will know about Jesus.
Kedu nke ga-achụ ajọ mmụọ? Kedu nke ga-achụpụ spiritual husband? Ọbara Jizọs na ọbara ya ha nchabi ihe egwuregwu. Ime ọbara na-agba na nke ka dị ka ọsị na ọbara Kraịst. Isi kedu nke ga-achụ spiritual husband ọsị na ọbara Jizọs? Isi ya kedu ebe ọbara ewu si bata ebe ahụ ọsị na ya ma akwa. Hallelujah. Ọsị na ya ma akwa. Isi but this one now si na nwunye gị nwere spiritual ọsị na alọbara nwaanyị ya too much na ọ ya bụ problem kịta. Isi nwaanyị lọbara si na o nwere another man ịhụrụ anya. Ịma na ebe the husband obi. Ọsị na ya ma ya hụrụ here. Hallelujah. So what I'm trying to say is trying to deceive the child of God because what you have in mind, what you want to gain, with them. Trying to deceive the child of God because of the you present it to tell lies in order to confuse the children of God. In fact, now thank God the name will be good. If not, now all my money or total money can be future. Need prophecy. My wife for cancer may pay your brother. Okay, for business may pay. Come on, we will another problem. What's the problem? Obido. Since you are a mother, then when he had the Nagawaga, which means he was a spiritual wife. They go buy a car, or asa, and their business, or asa, in fact, and when the brother come home, now for I said, not for spiritual wife, I can go to the I give. Amen. I'm thinking about it, we are saying, even we can cause a problem. As soon as spiritual husband and I get will. Give one when we got a problem already. Which means sleep a spiritual wife. I go. You can be carry cheap. Carry a punish you. Catch it. Hallelujah. Come on now, give me open a minute. Carry a jump with can do a little bridge. Carry it. Hallelujah. So what I'm trying to say is you should be strong not to be deceived by anybody. Even though that the Lord told us that we should not despise these little children. The danger of it is that what I create the liable of God to have fire to who accepted that dissentiment are also liable to go to hellfire because you are being deceived and now you divert your way of life to the way of death because of being allowing to be deceived. So that is the dangerous things in between of it. For you not to rejoice that then don't rejoice that the evil excuse to give by telling Jesus or whoever that is righteous to be held there for it to start telling the person because now I got them up, I got them. What about the question? Honestly, that is not the question. Hallelujah. I am telling you the truth. Hold strong what you have. Amen and amen. But call your one again, call your one again. Call your one again. Say, brother, hold strong what you have. Yes, call your one again. That is it. Did they say you can? I'm always been or feel happy when I remember that I have heavenly brother. I have heavenly brother that can come in any time to intervene to any case without delay. And that heavenly brother is my Lord Jesus Christ. And my Lord Jesus Christ have heavenly voice. He have heavenly voice. It's all Kokasia. That is the reason why I strongly believe that no charm on earth
no Dibia on earth, no India champs. Chete no mwembe walulu. Onye ike dị ya jewe n'ọgwụ. Ya jewe n'ọgwụ. I nwere ike ihe echiche ndị abịa ka anyị ego moto. For you to go and test and try Brother Collins. Emechelu that time, ndị chechalo cross river ga na-enye testimony na confess for it. Ebe a na-agụ mmanya. So I think I am telling you what that makes me that strong when I have in mind that I have heavenly boys. Heavenly boys. When you read the scripture very well, can you challenges with David and Goliath? Can you hear the challenges now? Goliath said to David, "Oh, what a beautiful handsome young man. Today, must share your body. Make a one of it. Carry your mother or whatever. David told him, in a with you won't walk. In a each won't walk. Each won't walk. How you can be strong? If David can be strong in such kind of battle, you need to be strong when someone comes for the statement to deceive you. As Jesus said here, don't even allow them to deceive you. Don't allow them. Be strong and hold what you have. And be strong in order to challenge whoever, because what that can deceive you is if you are not sure of what you are doing. If you are not sure, if you are not sure that I'm a Christian and I have what, I know why I am there, and I know what the reason why I'm going there. Mpucha ya daju na ajuju. Omazi, nsichi ozioma, daju na ajuju n'ozioma. Onye nzati ya, anyị yi ya rice taa. Onye nzatari ya, osokwe na rice ahụ. Onye mmanụ na ọ maara rice ahụ wenye aka elu. Ụmụaka, onye mmanụ na ọ maara rice ahụ esiri ya wenye aka elu. Onye mmanụ na ọ maara koko anyị golota. Ngwa wenye aka. Onye wenye aka ya kọọrọ ya. So, uno ya nwe. Uno na-ekwu uno ya nwe. Uno ya nwe. Uno ya eliera isa. Gwa geti. Maka nzichi oziọma bịajụ na ajụjụ. Amen and amen. And onye nzatara bụ onye a ga-enye happy hour. Nzati a na-enye gị happy hour. Nzichi oziọma bịajụ na ajụjụ. Onye nzatara anyị enye happy hour. Amen and amen. So you need to be strong by believing in what you are being sure in what you believe. Be sure in what you believe. Believing that nothing can deceive you. Like sometimes you see, someone can come and tell you, sister can never have when boys in the one in church. You don't know whenever I got love now. You need it, you never I love. Yeah, winners you will see men. Come to winners you will see men. At least of go to the annual baby, you didn't look at the night. Maybe one day we'll for you. But the niggas are going to get down on the window. Back to someone you never go, you can't know why. It is apostle because you don't know what you are looking for. You don't have choice. Because the year they make our of not to be having choice. You don't have choice. If you if be not sure that Jesus Christ
He is reigning and following us. And the down of that place I go. If you never get the reference, I will take you for the reference. If you that Jesus Christ is sure of what he was doing, when the message came to him, okay, Papa, Mama, get no one again of an irony checking. Has in the heart of Kagin Abu. Jesus Christ in there, where I say, and what for them, because somebody your name, he knows they don't want to be deceived by the language of mother and brothers. Hallelujah. He don't want to be deceived by the language of mother and brothers. He stood here, makes his way by telling those people, I have no mother, I have no brother. And all these people here are my mother and my brothers. He goes down and still continue telling them, don't go get baby and I'm not anywhere now. Only baby and I'm not anywhere see man. Obonya have my sister, my brother, my mother, my father, and everything. Mami and Amunie, not the people. Of being sure, of my liver and chop. He refused the language of mother, brotherhood to deceive him. So for you not to go and start celebrating that, oh, when you sing is Woshi, is Utoshi. Any man on the way, when you are singing Zoshi or Zuroshi, Aka Palogan, even no now, but you get gender. Church, talk to me. But people bless him when they do a Zuroshi. Along the line, somebody singing Jewel. Now, they will say, don't worry, they will say, you will rally about. You will rally about. We will make our money. Then the Yahweh then understand by. Along the line, the Kitiya Kanya Akaparaki. In the 3 days, the police not going to see with it. The police are given to this one, if I had no years to get with it. To tell you that they will Belike, when you are Zrigia, when you are Reggae, they met his way later. Then give up on your then we go and face what is bigger than you in Judgment Day and on the Judgment Day. So mark your way not to be deceived. But those that might not put it that way by, make sure you do not despise any of these little children. He said it that way. He said it that way so that you want to wake up again. Because I know what is good and what is bad. By the time you come to tell me that I should leave my salvation, or that you come to tell me that then I don't know what is good to me. Salvation is personal choice. It's personal choice. You don't have to pick up salvation and start peeping your eyes corner by corner, front and back to know whether Mama or Hogage. Salvation anything Kamado Hoge. Only Kibe Kamado Hoge. Kamado Nihi. Like the brightness of the instrument players. Their brightness, sometimes when they play very well, they will be looking around the crowd to see whether but the crowd had a good because they cannot play without looking at the keys, or I mean the floor. Now the keyboard or whatever they play over there. They can play without looking at, and when they are playing, they will no longer be concentrating, looking at maybe to direction according to focus on what they are doing it for. Maybe they are playing to God, as we play church music now. They are playing to God, or to draw the attention of the Spirit.
that are responsible of what they are playing for. But they will draw the attention to the crowd to see, I made the music so sweet, and I want to know whether these people know or notify that I'm the one who is playing it. Then let that you never get one. That is a different thing. So you need what you want, knowing where you are going, so that your road will not be diverted. I put the boy in a lab here. But take a man of the Apotanos of Siana in this road. Who's this the Jeppin? Who's this a lab or logging? Him and babies and him and in a lobby every day. In and every night. Even when they walk on the road. Him and go kiss a lab and also begging her. Elakata one day, take at the Elakata. One day, man. One. And I am always telling you this, that it was 100% in the 100% life, complete in the lives of God. At the time, God lost one during the time of creation, when He blew one out of His mouth to the nostrils of soil. That's the one that we allowed Jesus to found you. Today's teaching is very light, and I love it. Today's message is very light, but I love it this way. Jesus left 99 then in heaven to come and look for that one that completed it 100 before God blew it out. Then we are the people. We are the people. And into that man, Adam, he put that one. You may be thinking now, we are many now, why the Christ says one? It is inside Adam. From the first man. Then from Adam we multiply. Adam keep depositing to others, and we now keep all multiplying. That does not make us, that we are many now, does not mean that we are not one. We are still one, because we're from one person. I am the other time say, from heaven, that nobody, why you have to say one email, what get you to when I was a one, come here again, Mebo, or your man, if you Mama gave again, my Papa got a genazo, my Mama got a genazo, Dr. name the same, and you are name the same, the whole Africa name the same, the whole Obudoyiba name the same. Kawazo, Ifu Mamage, Ibaye, Mamage, Agawazo, Ofu Mami, Obaye, Ogawazo, Dr. name, and you are name. Before I can be here up to 10 years, I am telling you, we will now land and become one in the same attack. Everybody. Amen. From the quarrel we have been created. See it, tell it, upload not like that. Then tell me why you will not love your brother. That is why Jesus Christ claims that all these people who are hearing me are ready to do what my Father in heaven has asked me to do are the people who are called my brother and my sister. Amen. Omazi chetakwa na mgaju na ajuju. Manzi Josioma. Oye na satagia esogi na raisi ade na zu church. Amen and amen. Don't deceive your brother, don't deceive your sister, even though that I'm not singing. The Lord gave a boy,
Get Kempucha, give one yato, okay, this is for your Kempucha. Give up on your Kempucha. Now the deceiver may even go free. But to you who allow yourself to be deceived by anything, don't allow anything to deceive you. Not money, not wealth, nor riches, not husband, not wife. Don't allow evil clothing. When you look at Jesus Christ as very important to you, you shouldn't allow any of those things to deceive you or to waste your life. But after all, I'm always telling us here that it's just a moment. It's just a moment. A moment. Just a moment. Sharing Kesilo Kike. Overlord the end of everything. Overlord Ragosia in the end of everything. Amen and amen. Sharing Kesilo Kike. Overlord Ragosia the end of everything. For as someone goes to bed, you sleep there. It goes to say a shopping or shawny pillow. A ton of guana sanka, Hantanina Shokoba, Akomaya position, Hantanina Poto, in November, he can wear Gijaka. Keep with the lever was somebody when Gijaka. A tweet to one, okay, you took the back and they go back somebody. You take a spirit when you did the river and you the person who travel. A couple of those as a big girl you are, a whole big girl like you. Hey, Siseko, what a kind of midget down. Ah, Mama, son. Oh, Mama, son, when I go something. I got so many for me. Mama, son. Ite toto te jane ke ba ni le ko talon ko mori he go go. O belo ki se ko para ko ya ni me ke go fe. Ife mane ne mo para eseri. Mo masa. Ite te ko no e fa e pa no foro de na wodo pe ka ge ite toti. Machifo bona Saturday ke chitalia. Ite ne se o we na miro ki e se mamma ti e si te kai. Na church in Bosuka, na Saturday, you be with a hanger. I had to eat a brown one, then I go show me a way. If I don't want to come on and obey. Hallelujah. Open and I tell the way I start. I am a lady, I say. Now, it's open by the grace of God, it will be the home. The adults will be up, the children will be down. So in a case like that, don't see how when a woman like this, and when they cannot control her on their own way, then a new one, another one, whether here or anywhere. That is what I am telling you. And healing and teaching, so that the adults will be doing their own different than the children on their own. Hallelujah. Amen and amen. Amen and amen. Thank you, Jesus. What we are talking about today, as we are running up, is hold your way strong. What you are doing about Jesus Christ and the way of heaven, be strong with it. Be strong with it. You need this, you need that, you need this, you need that. You pursue this, you pursue that. You don't have time with your Bible. You don't have time to read the Bible. You don't have time to pray. You don't have time to meditate. You don't have time to think about God. You don't have time to think in you for the things of the God have done, the creation of, or neither the glory of God. You don't have time with those things. No, every time my container
It will come. This. Follow calculator, follow laptop, follow this. But every time. Until only we are issuing the money. I'll show you Bauka. Ending of our calculation. We don't have time for God. And when was sickness in Galilee? And when did Chile Canado? And when was sickness in Galilee? And when Emmanuel Koyana Magichilekema? Oyana was good. Oyana is Motoyana Yara. Oyana Magi Kraside. Namagichileke. There's Motoya, Oyaneri, Oyara Neri, Henatospie. Koyana Magichilekema. It will guess it will happen. But I am telling you the truth. The reason is because Oyara have no hope. When he have no God, when he have no nothing, and when he have no riches, when he have no car, when he have no cheap, when he have nothing, each time you honor him, and other bills he's doing, you don't think about how he can roof the house. You don't think how he can make his money. He is no longer thinking how he can know what the Nagoro Rabiojin does speak. Likewise, you who don't have God, I am telling you the pure truth. The money you made are nothing. The clothes you have at your wardrobe are nothing. I would have won the last Sunday, no Adika. A two or chicha, Mano Nago or chicha, taking the full gallon of Mano Ijuri, Uchit for no bad or ye. Uchiri Kagore Tamano Saguia, Jeta Puyen ocean of oil. Oh, we did happy day, low man, we did no man, we did Muturafo, we will see a way out. Or never have. Such a party, no man, the next one of all. Likewise, you who are accumulating wealth, if Bakota, you say, name your Babrogi, you will have no way out. There's no zombie. That is what I am telling you here. Accept Jesus Christ. Accept Jesus Christ. And then he made it because there is no way. Only way God no money you should have full of 4 chita recasredeni or patamania for Bonana. And then you remember science. Peter used to get money or Chicho Cadena. Or Pamana again. That is like someone who can acquire the wealth without God. Any God, that is the message I gave you last Sunday. Any God, I don't say wealth is sin. I did not say so. I don't say wealth is evil. But the one thing I'm saying is, if you gather them without the Spirit of God in you, not even the Spirit of God, without being recognized with God, without God to take notice of you, can you also manage to read you? Can you ever watch it out of Taria? Oh, you have to last Sunday. Give me a watch or a woman we hold at all. And no Fugo man, no. Give me a long Taria. Or what I will. Nearly a Hanagwe. Let me a Hanapioto. Let me a all the longing to eat. Can you just say me? Likewise, you. Me a Akota, you be a name, they will say within me. Or Babuki, if God is not there in your life. Don't allow yourself to be deceived. Some say, because fake prophet, because
fake men of God. Because this, and that is why I cannot go to church. Because I cannot find the real one. I cannot find the real one. Keep looking for the real one until when you find it. Jesus is real. Don't be deceived that he's a prophet. Look at the men of God, they are businessmen and they are business people. And the people they come for business. I don't know how to find the real one. If you are looking for Jesus, you will keep on looking for the real one until one day the Lord will take you to where you can see the real one. There you can look for Jesus. For there is hope of heaven, and heaven is coming. According to how the scripture said or tell us. Don't go and relax. Because the men of God in the world today, they are deceiving people. We are talking about deceitment because you should not allow yourself to be deceived. And men of God, they're everywhere, and then nobody knows the truth. And when I need them, I'm if people will remember, joy will upon her. Tell God and I have a make and we are there with upon our own on our equation. You were man upon our. Sometimes somebody maybe that found fault in the church, maybe found fault. Those who are always good in finding fault, we come and found fault. Maybe they found fault. Maybe the life of one believer in the church, you found fault. In the one person in the prayer warrior, you found fault. In the one person in the praise and worship ministry, you found fault. In the other people, you come to the members, you found fault. The next tomorrow you tell this, now put on a church, I can't go. Kaijene with another place in front of me. Onye ka chimwe career, onye ka ko manele more kind shot. Onye ka deeper life, onye ka redeem, onye ka chimwe career choosing. Mba, onye ka mountain of fire there fiasu. Hey, mba, onye ka brother Collins one adana brother Collins. Brother Collins, anu adana. Anu adana brother Collins one. Anu adana nkem. Oh, brother Collins one. Oh, ya can ekuzo se bia kaije. You are not even sure where you are taking somebody to. You don't even know the background. You don't even know the behavior. You don't even know the character. You don't even know. But not only that you found fault in the member of the church, or sometimes you found fault even though they came from fault. Now can the preacher? Nike Agugom. Heaven is watching them. God is looking. God is looking. Ini diresi bondu modu. Mariye de wutem bonobron do modu temado. Do modu koweki. Because madu werike doge igara nabata. Oye no na kokadoge igara nabata. Mama gi adoge igara nabata. Papa gi adoge igara nabata. The member of prayer warrior belong to adoge igara nabata. The praise and worship adoge igara. The whole church, the leaders of the church adoge, you may not accept it. Then keduzi kinide, kedu the money needed. The word they to wegi. Oh ya merendisi, ini di ronye to modo. Kama the modo hinide, onye the modo hinide, ukui to wegi. Then it won't be so easy for somebody to deceive you if oblong ebonye the new wegi zibo the modo. As a Christian, as a child of God,
and somebody who knows where you are going, you will be hardly deceived by anybody. You will be hardly deceived by any person. One boy for one for Jemo, Kesakwa, Jemota Kesakwa, Ni Yahoo, Korea. Korea poor, nobody knows where he is anymore. All we could see, Okobo Takarian Bobo, Mona Habinayane, for how we look all of us here. Egosia, full of 500,000, 700,000, half package. Egosi Hebe, Anesibo, Gosi Hakonoba, Jenebe Hi Prego, Negosi Hebe Gori, Nelly Heda, Abata Hamiloko, Abaha, Hanodeba Noa, Koya, Nay, my friend, Obriha Kayeni. It is not money problem. Obesity na hotel ebe na Miloko, na hotel ebe ha na lodge one ebe one habi. Omenewa, onebe pe Osia boya papa. That is how deception used to start. And with that, Akami Chemi Namara Hamilton before money they will be deceived. Upper hand John Habana come the good this boy there, but I can't follow. Ufroni the Syrian apparent hike. Body a boy with them walking Sakwapa. Or Moya Mutati complete 1 year, equity, forever. Mutaya always ready them warm up. All I could hear the Ronos Kubada. Before you know it, I call Yahu. And they make our governor, the parents, everybody, they live is fine. Yeah. What I'm trying to tell you is no one gets in the model when you say you want to serve God. Because a lot of things can come and deceive someone. Is one of the deception power. Something because they do. When you go to church, you don't have faith, you don't have the Spirit of God in that church. That is how you'll be deceived. You know, they lie when you walk on the neighbor. Or when you walk on, or you know, man said. And that is like the men of Ebonyi State. I even thank God for this brother. The men of Ebonyi State and those of them here. One day cannot answer. Because someone don't encourage another. Because Ebonyi State men don't go to where I had the Ejebe, Abrebe, Agitwanyo maybe. Like this man announced the Rosie North idea one day, about 2 or 3 Sundays ago. All I did is if I'm gonna call that man, he's a caller, I'll take go to Paramaka. Or call a Jacotale and get a beer when we go to public. Or pushing wine or beer. And get a